So before starting the React.js, and we want to learn all the ES6 features. Okay, all the ES6 features. Okay, and so I will explain what are all the ES6 features. So I will, let me start the ES6 features. Okay. Yesterday I explained the let, what is the let and what is the constant. Okay. Okay. So again, I will explain what is the let. So in the ES6 features, they introduced the let and constant. So yesterday I clearly in the yesterday class I clearly explained what is the let and what is the const. So once again I will explain. What is the, so if anyone asks in interview questions, what is the difference between let, where, and constant? You need to answer like this. Okay, let and constants are introduced in ES6 feature, ES6. Okay, both let and const both are used for variable declaration. But the main difference between where, let, and constant, if we declare the variable within the block with the where, we can use outside the block also. For example, if you declare the variable within the block like where x equal to 10, we can use this variable outside the block also. Okay. So then if you declare the variable with the let within the block, we cannot use that variable outside the block. So then we get the undefined. So here x, sorry, here x. Okay. Sorry. So if you declare the variable let inside the variable block, we cannot use that variable outside the block. So here you will get the error undefined. Okay. If I declare the variable with the where inside the block, you can use outside the block also. Here we get the 10. So this is the main difference between the let and where. So let is the local scope, where is the global scope. Coming to the constant, if you declare the variable with the constant, we cannot change that variable throughout the program. For example, where constant x equal to 10, we cannot change the value of x. Okay, so and then that means you cannot change the value of s. That means you cannot give the another value. So he give the error. So once we give the value to a constant, we cannot change throughout the program. That is the constant. So this is the a full expression of the let constant I explained in the previous class. So I think in every interview they will ask one question like what is the difference between the let, where, and constant. You need to answer in this way. So we need to tell let is the local scope, where is the global scope. So you need to give an example like this. We need to, in the block, you need to give the where x equal 10. We can access outside the block also. If you use the let, we cannot use outside the block. And then we can use the constant throughout the program without changing the value. Okay, so let to, what is a let to where constant difference and then router of range let అనేది local scope, where in the global scope. ఒక బ్లాక్ లోపల ఎట్టితో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే అవుట్ సైడ్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేము, ఎందుకంటే లోకల్ స్కోప్. అదే వేర్ డిక్లేర్ చేస్తే బ్లాక్ బయట కూడా మనం యూజ్ చేసుకోగలం. ఓకే, కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఒక వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ వాల్యూ మార్చలేము, ఒక్కసారి వాల్యూ పెస్తాం మళ్ళీ మార్చలేము. సో ఇలా చెప్పాలి ఆన్సర్ లెట్ కాన్స్టెంట్ కి. ఓకే, till now is clear? Any doubts? Let constant? Yeah, clear. Any doubts? If people have any doubts, set constant. If you have people have any doubts, you can check the yesterday class. Okay. Now I am going to the other topic, array destruction, object destruction. So they will ask the question, what is the array destruction? What is the object destruction? Okay. For example, I have an array. Okay. Like for example, I have the fruits array. Okay. If you want to make the elements of the array into the separate individual variables, that is the array destruction. That means we are destructing the array by converting all the elements into the individual variables.
అంటే ఏంటంటే ఈ యారైలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, యాపిల్, బనానా, ఆరెంజ్, వాటిని సపరేట్ వేరియబుల్ గా మనం మారుస్తాం. ఎలా అంటే ఇలా ఇచ్చి ఫ్రూట్స్ ఇస్తాం. అప్పుడు ఏమైందంటే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, సో హియర్ యాపిల్ గోస్ టు ద ఏ, banana goes to the B, orange goes to the C. Let's see. For example, control dot log of A. What is apple? Okay. Control log of B. Control log of C. So what we are doing? We are distracting the array elements into the individual variables. Okay. If you want to change the array elements into the individual variables, that is called the array distraction. అంటే యారేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ గా మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యారే డిస్ట్రక్షన్ వాడతాం. యారే డిస్ట్రక్షన్ ఎలా రాస్తాం? కాన్స్టెంట్ పెట్టి ఇలా వేరియబుల్స్ పెడతాం. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని వేరియబుల్స్ పెడతాం, ఈక్వల్ టు యారే ఇస్తాం. అప్పుడు ఏది యారేలో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యారే డిస్ట్రక్షన్. దీనిలో ఏం డౌట్ ఉందా? ఇస్ ఎవరీవన్ క్లియర్? Yeah, clear. Everyone clear? Any doubts? If please respond at least in the chat also. So if any those, tell me yes, otherwise no. No. You are clear, right? So array distraction means, so somebody asked the question in interview, what is the meaning of the array distraction? We are converting the array elements into the individual variables. We are distracting the array elements into the individual variables. That is called the array distraction. There is other question is called object distraction. What is the object distraction? For example, I have a object like marks. Okay. So now object same as like the array distraction. Object distraction means we are distracting the object key value pairs, keys in the separate variables, values in the value of the variable. Like that means Telugu, you see here we have the marks object. So we are making the Telugu variable equal to value 30, marks variable equal to 50, science variable equal to 50. అంటే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ లో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటుంది. కీస్ ని సపరేట్ వేరియబుల్ గా పెట్టి వాల్యూస్ ని ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ కింద అసైన్ చేద్దాం. సో వీఆర్ డిస్ట్రక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఇన్ టు ద కీస్ యాజ్ అ వేరియబుల్ నేమ్స్, values as a variable values. Okay, so how? Let's see here like this. For example, yes. So I give the max here. So it is the object as we need to give the object rotation here. Okay, equal to max. So sorry, marks, right? So let's see the output of so what is the output here? T must be in the Telugu keys. Okay, so the T must be the 30. Let's see. So what is happening undefined and defined? Let's see, like stuff like this. You could check like this. So error. So now what I told you, right? Now write like this. It's a Telugu. Okay. So here say, so we are not giving the variable names. Variable names must be as same as the object keys. Not we cannot give our own variable names. Okay. So now you are
Till now, let's see. See, the Telugu is the 30, max is 50, science is the 50. So what we did? So we have separated the object key values into keys as a separate variables. Now keys as separate variables. Okay, value is the key value. So for Telugu variable, the value is 30. For max variable, the value is 50. Science variable, the value is 60. This is called object destruction. So if you change the object key value paste into the keys as a variables, elements as values as a values. అంటే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న కీ వాల్యూ పేస్ట్ తీసుకొని ఒక్కొక్క కీతో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ కీకి ఉన్న వాల్యూని ఆ వేరియబుల్ కి వాల్యూగా పెడతాం. దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్షన్ అంటారు. సో యారే డిస్ట్రక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్షన్ అర్థమైందా? నేను డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది రియాక్ట్ లో మనం ఎక్కువగా స్టేట్ల క్రియేట్ చేసే దగ్గర, ప్రాప్స్ యూజ్ చేసే దగ్గర ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది, యారే డిస్ట్రక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాప్స్ అని పంపిస్తాం, రియాక్ట్ లో ప్రాప్స్ ఇలా పంపిస్తాం. ఓకే, ప్రాప్స్ ని మన సపరేట్ వేరియబుల్స్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏంటి, తెలుగులో మన తెలుగు అనే ప్రాపర్టీ, మ్యాథ్స్ అనే ప్రాపర్టీ, సైన్స్ అనే ప్రాపర్టీగా పంపిస్తాం అనమాట. మీకు రియాక్ట్ లో వచ్చినప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు యారే డిస్ట్రక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్షన్ అడిగితే చెప్పాలి క్లియర్ గా. వాట్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఇఫ్ ఎనీవన్ asks what is the array destruction, we need to answer like, if you want to convert the array elements into separate variables, then that is the array destruction. If you want destruction object key value paste, like keys as a variables, value of is a variable value, that is called the variable destruction. In this way you need to answer. Okay, are you clear? Yeah, Are you clear? Yeah, clear. Any doubts? Yes, clear. No doubts, right? అందరికి అర్థమవుతుందిగా? Yes. Okay. Now, next, let me go to the other topic. Just a minute. Let's go to the arrow function. So till now, I tell the two, one is let constant, one is the array destruction, obstruction. These are topics in the Es6 switch. Next topic is the arrow function. Okay, what is the arrow function? Okay, what is the arrow function? You know, everyone know what the normal function, right? Like for example, I create a normal function, say hi, console.log here. Okay, this is a normal function. In the Es6, instead of the normal function, they are create one function called the arrow function. This is like as a shorter form of the arrow function. Shortened form of the arrow function. Okay, like, so we need to like where say hi equal to parenthesis arrow. What is the run? Console.log hi. This is called, so instead of writing this normal function like this, we are writing the function like this. This is called arrow function. This is called arrow function. The shortened form of the normal function is the arrow function. The format of the arrow function is only the parenthesis, arrow, and the statements what we need to do. Okay. Okay. So are you clear? This is the arrow function. Okay. If you have the function have only one statement, this is the way how we write the arrow function. Okay. మన నార్మల్ ఫంక్షన్ ఇలా రాస్తాం. ఈ నార్మల్ ఫంక్షన్ యారో ఫంక్షన్ గా మార్చాలంటే ఇలా రాస్తాం. ఎలా? parenthesis, arrow and statement. ఓకే, అయితే ఇది one line statement. This function has only one line statements. So if you write the one line statement in the arrow function, that is called the flat arrow function. This is a flat. It's like a flat. Okay. For example, I have two statements in the function. Like, so now this function has two statements. Then we need to write like this. We need to add this one in the block. In the block, we need to add the statements. In the block, you need to answer the statements. Okay. Like this. This is the arrow function. So arrow function, you must be habit of the arrow function. Okay. You must want to
అండర్స్టాండ్? మీరు యారో ఫంక్షన్ అయితే అలవాటు చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే రియాక్ట్ ఎక్కువ యారో ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. యారో ఫంక్షన్ కి నార్మల్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్స్ అంటే జస్ట్ ఇలా ఫంక్షన్ నేమ్ సపరేట్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇలా పెరాన్సిస్. సో ద ఫార్మాట్ ఏంటి? ఓన్లీ ద పెరాన్సిస్, యారో అండ్ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ ద యారో ఫంక్షన్ షేప్. Okay, this is the arrow function shape. Okay, if you want to pass any arguments, for example, we are passing any arguments 2, 3 here, for example, x, y. In the arrow function, we are passing here x, y. Okay, so the shortened form of the normal function, we write the arrow function like this. The arrow function format is parenthesis, arrow, and curly brackets. In the curly brackets, we are writing the function statements. In the parenthesis, we will pass the arguments. Okay, so this is the way how we write the arrow function. So if anyone knows write the function, you can write function like this in the React days. Okay, function మనం ఇలా రాయొచ్చు. ఇది మనం నార్మల్ గా రాసే ఫంక్షన్. మన నార్మల్ గా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఫంక్షన్స్ ఇలా రాస్తాం. దీన్ని యారో ఫంక్షన్ గా మార్చాలంటే ఇలా రాస్తాం. మామూలుగా నార్మల్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తాం? ఫంక్షన్ నేమ్ పెరాన్సిస్ బ్రాకెట్స్ పెడతాం. దీన్ని యారో ఫంక్షన్ మార్చాలంటే ఫంక్షన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయం, జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు parenthesis arrow block. This is the arrow function. Okay, so but why? So somebody asked, what is the difference between the normal function and arrow function? So they will ask, what is the arrow function? You need to tell the shortened form of the normal function is the arrow function. Example, the parenthesis, arrow, and brackets. This is the format of the arrow function. The main difference between the normal function and arrow function is we have this keyword. Okay, this keyword. If you use this keyword in the normal function, it gives the block window object. It gives the window object. Okay, but in the arrow function, if you apply any object, it gives the object reference. Okay, అంటే ఏంటంటే మనం గనక దిస్ కీవర్డ్ ని నార్మల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే అది విండో ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చింది. ఓకే, మనం ఇంకా కాల్ చేయాలని ఇలా కాల్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం, యారో ఫంక్షన్ అంతే. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది? విండో ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ కన్సోల్ లా దిస్తున్నప్పుడు విండో ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చింది ఏది నార్మల్ ఫంక్షన్ లో. ఓకే, అయితే యారో ఫంక్షన్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్, మనం ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ మీద ఈ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇచ్చింది. ఓకే, మీకు తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఇలా చేయొచ్చు. ఇలా యారో ఫంక్షన్ రాసి ఆ యారో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాదు. మామూలు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాస్తాం, ఫంక్షన్ కీవర్డ్ parenthesis and block. బట్ యారో ఫంక్షన్ లో ఫంక్షన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు parenthesis and block. ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఈ ఫంక్షన్ వాడుకోవాలి, జస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ వాడుకోవటమే. ఓకే, so are you clear about arrow functions? Anyone have doubt? Anyone have doubts? Doubt lunte cheppandi chepta. If anyone have doubt, no. Please. Yeah, No doubts. It's clear. భయపడిన అవసరం లేదు, చెప్పించుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. అందరు క్లియర్నా? యారో ఫంక్షన్ అర్థమైందా? ఓకే, నాకు ఒక సమ్మని ఒక యారో ఫంక్షన్ రాయాలి. ఎలా రాయాలి చెప్పండి ఒకళ్ళు. ఒక సమ్మని యారో ఫంక్షన్ రాయాలి. ఆ సమ్ముకి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తే ఆ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ సమ్ చేసి ఇవ్వాలి. దాన్ని యారో ఫంక్షన్ లో రాయాలి. ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? ఎనివన్ టెల్. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? write an arrow function for the sum function taking the 2 arguments as an arguments. Okay, anyone answer? Tell. చెప్పండి. Don't waste your time. Where sum equal to parenthesis arrow function arrow and block. Okay, block. where you write the arguments, here you write the arguments s comma y. Here you write the functionality, here you write the functionality. Console log of x plus y.
Okay. Now we write the function. Then we need to call the function. Okay. So for the call function, we need to pass the arguments 2, 3. This is the way. So are you clear? Everyone clear, right? So అందరికి అర్థమైంది యారో ఫంక్షన్ రైట్ Yeah. ఏం డౌట్స్ ఉందా? So if anyone asks what is the arrow function, you need to answer like this. Arrow function is introduced in the Es6. This is a shortened form of the normal function. The format is like parenthesis, arrow, and block. Okay, if you are not use the block, that is a flat arrow function. Okay. The main difference between the normal function and arrow function is this keyword. If you use this keyword in the normal function, it gives the window object. But in the arrow functions, it's related to the current object. That is the main difference. Okay, ఇలా చెప్పాలి ఆన్సర్. ఇది మళ్ళీ వీడియో చూసుకోండి, రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఆన్సర్ చెప్పాలి. కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి మీరు. ఒకేలా ఎగ్జాంపుల్ రాసి చెప్పాలి, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి అంటే కానీ యారో ఫంక్షన్ షార్ట్ ఫామ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ అని బట్టి చెప్పకూడదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే. సో యారో ఫంక్షన్ చెప్పి మెయిన్ డిఫరెన్స్ చెప్పి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్. స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పినవన్నీ మనం ఎక్కువగా రియాక్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం. రియాక్ట్ లో సింటాక్స్ అన్ని రియాక్ట్ అంటే E6 లోనే రాస్తాం. ఓకే, అందుకని చెప్తున్నా. ఓకే, స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే. సో స్టిల్ నౌ దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, now I want to tell the spread operator. Okay, for example, I have an array where x equal to 1, 2, 3. Okay, I have an array. నాకు array ఉంది. Now I want to copy of the array. I want to copy of this array. So what you will do, for example, if I will do, if I do like where y is equal to x. Okay, now tell me what is the output? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right? Okay. What is the output? 1, 2, 3, 5. What is the output line? 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. So, చెప్పండి. హలో, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. Well, second one. 1, 2, 3. So both are 1, 2, 3, 5. Okay, but my question is, for example, I have an array. I want to copy of that array. If I change the original array, I don't want to change the new array. And if so, then what I will do here? What happen? I take one array. I take the copy of that array. If I change the original array, the new array also updated. But I don't want like this. I just copy of the array. If I change the original array, I don't want to update the new array. అంటే నాకు 2 arrays ఉన్నాయి. ఒక array ఉంది. array కాపీ చేసి గోదాంలో పెట్టుకున్నా. ఒరిజినల్ array కాపీ చేస్తే కొత్త array మారిపోతుంది. అలా మారకూడదు. ఇప్పుడు మారుతున్నా మారట్లేదా? మారిపోతుంది, అంతేనా? సో అంటే నాకు జస్ట్ రిఫరెన్స్ తీసుకో, కాపీ తీసుకో, అప్పుడు ఏం చేయాలి? So then what we will do? Then we use the spread operator. How we use spread operator? Spread op is like is a triple dot. Okay. So here we write like where y is equal. We write like this. Dot x triple dot. So now if we change the original array, the new array is not updated. Let's check. So for example, let's check the first y is equal to x. What is the happen? Both are the 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. If I use the spread operator like this. Now see. Now what happened? The new array is not updated. Only original array updated. Are you clear, right?
So spread Yes. operator used to create to take the reference of the object, to take the current copy of the object. Okay, and also if you change the original array, the new array is not updated. Okay. Alage, and also if I want to along with these elements, okay. If I want to add the new element, so for example, I want to along with 1 to 3, I want the new array with the 5, with the 4. Then I will write like this 4, 6. Then what is the output? Along with the 1, 2, 3, 4, 6 will come. Let's check. Right? Okay. So if you want to create a new array from the existing array only by reference, only by copy, if you want copy of any array, and also I want to add new elements, then you use the spread operator. Okay. Are you clear? Spread operator? Clear. So what is so spread up? Why we use spread operator means in the React we have some data, initial data, previous data, next data. Okay, so I want to update the data. So along with take the previous data and create the new data. So then what I will have the previous data, next data. And for example, అక్కడ కొన్ని arrays ఉన్నాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకో దాన్ని కొంత యాడ్ చేసి ఇంకో array కావాలి, అప్పుడు స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు నాకు 1 2 3 ఉంది, దాంతో పాటు 4 6 తో కలిపి ఇంకో array కావాలి, అప్పుడు 1 2 3 4 6. ఓకేనా? అలాగా రెండు ప్రీవియస్ వాల్యూ ఉండిద్ది, అప్పుడు నాకు present value కూడా ఉంటుంది. Okay, this is a spread operator. Everyone clear? Clear. Clear. Yeah. Here not only the arrays, we are using the object also. Okay, we are using spread operator in the object also. Okay, let's see. Let's see. Okay, one. Okay, I'm taking the copy of this object. Okay, if I print the both x and y, both will same, right? Both will same, right? So if I am adding the new element in the object, like x dot email equal to xyz@gmail.com. Okay, then both will the same or different? If I run the both will the come same or different? Same. Same. That means the original array and also new array both are changing. Instead of that, if I want the only copy, I want the previous array, new array, then I use the spread operator like this in the object and the dot. Then what is output? See, right? Y is not changing, only x will change. Okay, this is the object. That means if you want to copy of one object, if you change the original object, the new object cannot be changed. And also along with the existing key, if I want to new key, if for example I add a website, okay, website google.com. Okay, let's see. Okay, here not like this. Not like, if you want new value, okay, here I missed something. I think extra website. Just a minute, I will explain. So along with the new keys, I want to add the new key value pair, right?
So along with the name and yes, I want to add the website key. Okay. How can we do? So let's see. We will write like this only like this. Website colon sorry x comma website colon google.com like this. It's a Google string, right? Okay, now see. See, along with the age name, I write the new key website. Okay, website, right? It's clear, right? Okay, it's clear, right? So in the X, I have the age, the email name, but in the Y, I have the age name and website. There is no website in the. So along with the existing object, I add the new object. Okay, this is the way how we use the spread operator. Okay. If I want to use this object and I want to change the name Ravi, then I use the name like only name here. Then Prakash. So then what is the output? Anyone answer? What is the output? Hello? Hello? Ravi 25. Okay, Ravi. Ravi age 25. Prakash. What is the output in the 18 lamp? Tell me. Ravi Chapandi. 25 xyz@gmail. What is the output of 18th line? Ravi 25 xyz@gmail. In the 19th line? Ravi 25 Prakash. Sorry. Anybody tell? 19th line. For Y, it should be Prakash Ravi 25. and 20. Prakash 25. Okay, let's see. Right. So here we are updating the value and creating the new object. Okay. Right. So is it clear? Yeah. Okay. So spread operator put together. I will give the task. Okay. So I will give the task and I will give the list of the interview questions still on this topic and the some coding questions. You must be prepared. Remaining Es6 features, rest operator, multi-line string. If you want to continue, I will tell you. You want to continue.